In Jesus' name. Ngingajabula sihlabelele nje kafishane sithi kumole adunyiswe ekseni simnikeze udumo bazalwane. Before I can introduce the speaker of the day, shall we raise up our hands, all of us, just to give him glory, to magnify his name, to exalt him. He is worthy to be praised. He is worthy. Him alone, him alone, him alone. He is worthy to be exalted. Sithi kumela dunyiswe. Yeah, kumela phakanyiswe. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Jesus, wonderful God, wonderful Counselor, we worship you, we magnify your name.
for your word. Take control, my God. In Jesus' mighty name. Simshayile uJehova kakhulu izandla. Simshayile kakhulu. We may be seated in Jesus' mighty name. Amen. Sishayile worshiping team yethu izandla isahlala phansi. Egameni likaJesu. Amen. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Asibingelele usonto skolo egameni likaJesu. Amen. Sibingelela umuntu omusha sisesenyangeni yabo. Umuntu omusha insizwa ntombi siyakubingelela ngegama likaJesu. Amen. Cela shayile nabantu abasha izandla. Sisesekuyo inyanga yabo isengakapheli. Shayela izandla. Oh mama bonke abakhona sibashayela izandla bomama. Siyaphakamisa uNkulunkulu ngabomama egameni likaJesu. Hallelujah. Special greetings ku baba. Hallelujah. Ake shayele ubaba izandla namhlanje. Ngithanda ukusho lamazwi ngithi all the fathers you are so special. Baphinde ngezandla ngizizwe izandla zakho. Shaya izandla. Nibalulekile bobaba. Sino ke sikiko kungenxa yenu. Hallelujah. Siyaphakamisa kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Sisesekuyo inyanga enamandla. Hallelujah. June month. Hallelujah. Sizoshaya kakhulu izandla sikikizele sililize. Hallelujah. Egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Sishayele ubaba uBishop ningakhohlwa uya birthday. Our chairperson uyavala. Ngisho kule nyanga. Ungangibuza ukuthi nini ngisho izinto ezenzeka kule nyanga. Hallelujah. Uchairperson naye uyayivala uya birthday. So le nyanga is special kakhulu inkosi yomsanibusise. Hallelujah. Ngithe inyanga yabagqotshwa. Hallelujah. Inkosi yomsanibusise. Angithi nginibalele bonke abagqotshwa ababirthday kule nyanga. Inkosi yomsanibusise. Amen. So siqedelela nje ngamabomi ibirthday ebekade last week siqedelela today ngeFathers Day. Hallelujah. Sishaya izandla kakhulu, sishaya izandla. Sishayela ubaba uBishop egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sishayela isikophe esizulu. Sishayela indoda kaNkulunkulu. Umkhonto kaJehova egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Hey. Egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu. Uyinkosi asimbonanga onjengaye. Amen. Sithanda ukubonga kakhulu bazalwane. Sidlulisa amazwi okubonga kubo baba bonke. Sithi bo baba siyamaphakamisa kakhulu uNkulunkulu ngani. Inkosi yomsanibusise. Sinalo mkhuleko sithi inkosi ayingqine. Ningasuke enkosini nihlale enkosini. Niphinde nihlale nasendlini yenkosi. Hallelujah. Ngikhathazekile bo baba baningabekho egameni likaJesu. Kanti namhlanje ilanga labo ngenxa yama funerals. Hallelujah. Family yabo kwaMakuwa yikho, family yakwaMkhoro yikho, family yakwaMasemula. Niyababona nje ifamily yakwaRamphisa kaBapela bayanqwaba manje. So sinama families amaningi angekho ungakhona ukubona. Inkosi yomsanibusise but thina sikhona siyaqhubeka. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu egameni likaJesu. Sithanda ukubonga kakhulu egameni linamandla. Sidlulise nje kakhulu amazwi okubonga sisayezwini lenkosi. Ngiyathanda nje ukuthi sisazothula inqeku yenkosi asidlulise amazwi okubonga uma sikhipha nje lesicelo bese lesicelo siyamukeleka. Inkosi yomsanibusise ngiqala nje kanjalo ukudlulisa ukubonga. Hallelujah. Why ngithi ngidlulisa ukubonga mhlawumbe umunye ngababheka ukubonga egqineni but kuyafika kimi ukuthi ngifanele ngibonge. Hallelujah. I think today it is a special day. Mhlambe kunendlela aba celebrate ngaye ebandleni. Mhlambe kukhona bebakuhlelile bathi sicela ukukhipha ubaba wethu. Hallelujah. But we understand ukuthi as a leader is not a simple thing. You just got an invitation, come and minister. Then now nolunye uhlelo Nkosi yomsanibusise. But we really thank God ukuthi we are highly favored by God today in our midst. Church of God, we've got the visitors. In fact, it's not the visitors, this is our family. Hallelujah.
le umndeni wasekhaya lo uma baba uNape ngabe mhlawumbe uyayibona lento bekazoyijabulela kakhulu ngoba lento kudala ifuna yenzeke. Inkosi umsanibusise, haleluya. Inkosi umsanibusise, haleluya, haleluya. Ukubona umuntu uma sekazovalelisa azohamba uyayibona indlela yakhe, wasebenzisa sakhe isikhathi, wahamba ayikhomba yonke nje le indawo inceku, haleluya. Ngisho ukhehla ngisho umkhulu wahamba khomba le nceku indawo zonke, haleluya. Athi yabona ke nala iJoburg nala ungayeki le family le ifamily bengiphila nayo nalo mfundisi ungamyeki. Asidrive ke futhi asiyene Mamelodi futhi asiyoshumayela siyelisihle nje siyobona ifamily yakwaMahlangu. Ngifuna uku-introduce kuyo noma sengifile noma soshonile kunabantu ongaphila nabo eMamelodi naba asidlulele nje umkhulu asikhombele bonke nje labantu afuna ukuthi lenqeko kaNkulunkulu isondelane nawo. Shela le ndaba izayo. Ngeke siphakame sibe ngezinyawo egameni lika Jesu. Siyozizwa lenkosi. Siyabonga bazalwane. Siyabonga egameni lika Jesu. Angifisa ukumosha isikhathi but bengifisa ukukhuluma nje ukuthi this is one of our family. It is our family indeed. Mazula yayiconfirma, haleluya. Umuntu omdala udlulile emhlabeni. He was expecting this. So we really thank God this is happening. Hallelujah. We are highly favored by God today in our midst. We've got the men and the women of God all the way from Mpumalanga. Hallelujah. uNkulunkulu uboneke kuhle namhlanje in such a great special day wasithumela bona. Phakathi kwethu bazalwane sinendoda kaNkulunkulu uthisha wesonto skolo la uthi kwathi angibiza abantwana masinyana sigijimeni asigijimeni siye ku training course or whatever, I don't know, or workshop. Ngimuzwa kahle Inkosi umsanibusise kodwa namhlanje uNkulunkulu uboneke kuhle ukuthi no, it is not all about Sunday School Foundation but it is all about the church. Flowing Fountain Ministries, you are highly favored by God. uNkulunkulu sithumela indoda kaNkulunkulu la. I'm talking about a pastor, a teacher, hallelujah, a husband of a one wife. Mama siyabonga, ngicela nimshayeleni izandla maNkosi. Awuyazi indaba yokuthi ushade umfundisi inzima njani. Kule insuku ezindlule kubanda. Bona mama wabantu yaziso yagodola. Kodwa mabushade umfundisi. Ngabaphuzi tiye ikhofe ekhaya. Kodwa naye ukhona. Iwekshop ayingeniswa uyingeniswa ubaba naye ukhona. She's a supporter. Ake shayileni bonke abasesekayo. Obaba uBishop abasesekayo. Friday sicela ubusuku bonke siku night prayer aphethe iflu. Yithi Nkosi akusiyi COVID. Nkosi COVID akusiyo. Mara ku night prayer isiyabuswa siyaya. The whole nasiphuma sisayongwaba. Ngicela Saturday nasiphuma sisayongwaba. Sibuyela. Mina ngene ekhaya since ngihamba Friday, yazi ngeneni nekhaya izolo. Ngene 7:30 since ngihamba Friday. She's always there for me. Shela unkosikazi wakhe sana. Indoda kaNkulunkulu ishadile ke. Hey. Hallelujah. The number of grace. Hallelujah. Ushadile bazalwane, siyabonga mamfundisi ukudela isikhathi sakho. Kube khona namhlanje siyajabula sijabulile ukubona. Babusiswe ke bazalwane ngabantwana bayisihlanu. Nkosi umsanibusise. Hallelujah. Nkulunkulu amenze kahle. I'm talking about a teacher here. A very humble man of God. Hallelujah. Namhlanje ngithi no, man of God, come and teach the church. Hallelujah. He's a good teacher indeed. Vule nje inhliziyo yakho. Vumela uNkulunkulu asebenze kweyakhe impilo. Ngiyathembisa you will never regret after this teaching. Nkosi umsanibusise.
uyokwakheka umoya oyivula inhliziyo yakho, phathi diary yakho, phathi pen lakho, uzosizakala ngendlela eyisimanga. Are we ready to welcome the man of God? Can I see your hands? Can I see your hands? Are we ready, bazalwane? Hallelujah. We're gonna make a joyful noise. We're gonna shout. We're gonna scream. Inkosi yomsangosise sithi glory, hallelujah, Jesus. Indoda kaNkulunkulu kana ubrother Sipho lapha emuva agijime nje. Okay, uthi uyacela i-ushering uthi she's okay. Hallelujah, hallelujah. Kana nje senza umsindo omkhulu bazalwane, senza umsindo omkhulu sithi glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to be God. Shayizandla enkulu, shayizandla, 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 shayizandla enkulu, shayizandla. Oh, I love thee. Oh, I love thee. Oh, I love my Redeemer. I love thee. Oh, I love Hallelujah. Singahlala phasi. Blessings and honor belongs to our God. Amen. Okokuqala ngithanda ukubulisa obaba uBishop. Ngibulise umama Bishop egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele leadership yala ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele ubaba, Happy Father's Day. Hallelujah. Ngibingelele abantu abasha iSunday School, omama, ogogo, omkhulu egameni lika Jesu. Amen. Ngithe mangila ngaphandle ngeva bamkela ne-sound technician. Amen. Siyayamkela nayo. Amen. Yalo sisibekamkela uyakwazi ukwamkela rehe. Bengila ngaphandle ngilalela amkela. Igama nguDavid Ngakankosi. Sibonge kakhulu umfundisi Bishop ukuthi usithembe ngepulpit yenu. First time ngiza la, it was during the week. I think amagama wakhulumile wathi ngabe unaphi yabona. Last week mangicela ukwenza ishow yami ku radio ngifona omunye uthi ngabe yabona la. Ngathi mara Nkosi usengiphilela lo baba na. Amen. It's so amazing iminyaka uNkulunkulu ayivulayo. Lithi iBhayibheli unless imbewiwele phasi ayikhona ukumultiply. And I'm saying to myself, God kanti ungimisaphi kwenzakalani na. And I also want to thank my wife ongisupporta kakhulu bazalwane. Umama mangibhizi ngihamba khona ukusala nabantwana. Amen. Namhla besithiza nabantwana kwavela isimo nje yabaza abantwana ngithi kwavela isimo. Ngixolise kakhulu mama Bishop, kumele ngifike nami ngo10 ngoba into engafundiswa yona ukuthi iaudience yakho kumele uyithathe serious. Awuthatha abantu kancane njengesniff. Yabona baba baby sniff mos baskepha kancane, so abantu awubathathi kancane, abantu uyabahlonipha. Amen. Now kubo bonke abobaba Happy Father's Day. Sengicalile vele ngiyashumayela unga expect okunye
ngikhuluma so ngize ngicede vele salo adjusta ungibekezelela ngoba ngiyoze ngicede ngikhuluma so amen ngibona ukhala namuhla engahleka ngathi abantu bayakhala amen ebukhoneni benkosi umunye ngamangala athi uyaphapha uyaqala nokuza angiqala uzuza leso ntoleni kudina vanini ingekho amen na uNkulunkulu nxa enza ifamily uyenza ihluke bese asenzela ama structures okuhlukahluka sizothola isifundo sethu namuhla encwadini kaGenesis chapter 12 sizofunda verse 1 2 3 bese sifunde no verse number 7 but ngaphambi kuba siye lapho uma sifunde eBhayibhelini in the book of Romans chapter 13 verse 1 to verse number 7 iBhayibheli liyasibekela irelationship ekumele sibe nayo thina njengebandla no government anginayo lento esontweni yazi yangiphazamisa so kancane kancane yenza so izandla zakho siphakamise sharp so yeah amen asinazo lezi zinto esontweni thina manje besiya ngizojabula so wenza ngenza ngishumayele and my aim is not to preach ngakingizeli ngishaye lapha kubo 10 to sayisusa now in the book of Romans chapter 13 verse number 1 to verse number 7 iBhayibheli lisitshela about the relationship ekumele thina njengamakholwa sibe nayo nohulumeni wethu ithini amen amen in the book of Ephesians chapter 5 uma ufunda uverse number 22 uya ku verse number 31 it speaks about the relationship between the husband and the wife. I don't have time to teach this. It speaks about the relationship between the husband and the wife. Ilalizothi iBhayibheli bafazi thobelana amadoda enu bese liyaqhubeka lithi madoda thandana abafazi benu. It's a relationship, a godly relationship that we should look at and maintain it. When you read in the book of Ephesians chapter 6 verse number 1, it speaks about the relationship between the father nabantwana. Lithi iBhayibheli bantwana lalelana abazali benu kuphi enkosini lithi ngokuba lokho kulungile. I think it's verse number 4 lithi nani bobaba ningabathukuthelisi abantwana benu. Uma ufunda ngenye version lithi do not provoke them. Because kuyenzeka ukuthi umntwana uyalalela kanti provoke umzali. Last time when I was here I spoke about ikhaya eli warm and firm. Ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe namakhaya a warm futhi amakhaya a firm. I made an example ngicela abantu abayifobeze because it will help us as inqhubeka. Ngicela abantu abayifo worshiping team izandla noyifo. It will help us as isiqhubeka. I made this example last time mangikhona la beningekho nina bekunami. Ngathi lo igama lakhe warm, ngathi igama lakhe not warm, ngathi firm, ngathi not firm. Amen. Right? Amen. Now ubani igama lakho? Ubani? 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 Not firm. Ukuba warm ukufudumala kwekhaya. Ukuba firm ukuthi ikhaya libe nomthetho oqinile. Ngathi mina mangila uNkulunkulu ufuna ukuthi sakhe amakhaya ojubani igama lakho? Unodom. Unamakhaya anodom kodwa lamakhaya afel. Ubaba uqinisa umthetho ekhaya kodwa ufudumala ekhaya. Ithini amen. Amen. Bese kunamakhaya imalapho. A firm are not firm, not warm. Not warm, not firm. Umntwana lo uba ivarlos abanye baba ma street kid because ekhaya akufudumali futhi ekhaya isandla sicinanga. Bese futhi kuba namakhaya a firm are not warm.
Ngiyazwakala bazalwane. Bese kuba namakhaya futhi warm are not firm. Umntwana uthola yonke into ekhaya, mara isandla sigcina. Kunezinto ezisipha abantwana sicabanga ukuthi izihle kanti ziyababulala. Yonke into ayikhalelayo iyaphiwa uthi wena uyabathanda. Bese uNkulunkulu want us to build this kind of a home where it's warm and it's firm. Now Ephesians chapter 6 will speak to you about a home that is warm and firm, because it's balancing the equation. Bantwana, honor your children, but lithathe responsibility linikise kubobaba futhi. Lithi nani bobaba ningaba provoke labantwana. Ithini amen. Amen. Hlalani phansi bantwana bami. Amen. Asibashayeleni izandla. Now when you go to the book of Titus chapter number 2, 2nd Titus verse 1 we are verse number 9. Ngisas introduce ngithi calanga ukushumayela. Titus ilesikhathi sile sengisebemele ngisebenzisa ngabe ngintshela ngamakaro wami nangomkami nokuthi ngifunde kangakanani ngisho. Ngiyabaza abafundisi ukuthi mabazi introduce ngisho. Manje mina ngisintroduce so. Ngabe ngihlambe ngisanitshela ngaloko, I'm a doctor of the bishop of the apostles. Mayicela ukusebenzisela lokho isikhathi. 2nd Titus verse number 1. Lithi you must teach what is accord with the sound doctrine. Verse number 2. Lithi Bible teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-control, sound in faith, in love, and in endurance. Paul is writing to Titus. Utamadoda madala wafundise nazi izinto. They must have self-control. It's in amen, Baba. Amen. They must have what? Self-control. They must have sound in faith. When we speak about something that is sound, something that is solid, ukukholwa kwakho makungaqeki njengobaba. Awukwazi ukufundisa abantwana ukuphakamisa izandla kusasibafundisa ukuphahla. Ithini amen. Amen. Uyaqhubeka lapho. Verse number 3. Uthi likewise teach the older women to be reverent in the way they lived. Ngizwe obeka introducer, obeka namkela ukhuluma amagama namandla wathi siyambonga ubaba Mahlangu ukuthi asubmit andumama. Bambalwa abo baba bakhona ukwenza lokho baba. Amen. Ngoba amadoda sihlushwa ilento bathi ego. Akunandoda engahlulela phambi ngomkayo nabantwana bayo. Because sinalento bathi yini ego. Now ego yethu isenza ukuthi singakhoni nokubona la uNkulunkulu asolela khona. Ego yethu isenza ukuthi sibe nepride. Ego yethu isenza silose direction entweni zikaNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli yabafazi abadala kumele bafundiswe lokho, not to be slanderous, not to be addicted to wine. Bomama abadakwayo abadala. We need to teach them. Uthi abomama abadala abadakwa. Ithi amen abomama abadala. Not to be addicted to wine, but to teach what is good. Lithi iBhayibheli mabenze njalo, then they will be able to train younger women to love their husband and their children. Uma bomama sebakhulile bandleni basoba, they are able to train these younger ones. Ngoba bekho abantu abahlangahlangene enhloko njengalabo makoti abasha. Badinga bomama abamile, abamama abanesimilo. Who will say mntanami njengoba sowushadile lokho awusakwenzi. Njengoba sowushadile awusagqoki so. Njengoba sowushadile indawo ensosa zahambi wena.
Na indlela yokukhuluma nomyeni wakho. You train them to love their husband. You train them to love their children. Ngoba wonke umuntu umazala umntwana unendlela afuna ukumbona yiyo. Kenzeka uNkulunkulu akuba umntwana ongacabanga ukuthi uzoba yilento bekafuna ube yiyo. So yaqala uyaselecta kulabantwana. Abomama abadala bayatshela abathi hayi manje ungambona ngathi akasigude esikolweni. Mara nami nginayo ongasigude esikolweni. Mara namhla nangu uhamba wakhe izindlu. Because wonke umuntu uNkulunkulu kunento amphathise yona. You teach these young women to love their children. Amen. Amen. Let it Bible and to be self-controlled. And to be pure. We cannot have young women. Ababamthanda uNkulunkulu kodwa bathola ku Proverbs chapter 7. Elithi iBhayibheli lomfazi uma ngasekhona nabheka abafana abancane abadlulayo. Athi indoda yama yikho iphethe nemali angeke ibuye buya sozijabulisa. You teach them to be pure. Ithini amen. Amen. To be busy at home. To be kind. Most of all, nifunda nami la ngifunda khona. And to be subjected to their husband. We teach these young ladies to be subjected to their husband. To be submissive to their husband. Siphila ku 2021. Laba bancane bahola imali eningi ukudlula thina. Niyangiva bazalwane? Uyi CEO le emsebenzini hayi la kami. You teach them. You train them. uNkulunkulu uthatha that responsibility. Uyinika kubomama abadala. Verse number 6. It is similarly. Encourage the young men to be self-controlled. Bese nifundisa labafana abakhulayo ukuthi iziphi yavalwa ithini amen. Amen. Mina ngifuna ukushumayela ngifuna ukukhuluma. Into seniyabafundisa ukuthi iziphi yenza njani? Abantwana bafunda ngokubona hayi ngokukhuluma. Uma ukhuluma ungenzi lokho kumele ukwenza abantwana benza lokho okwenza. Amen. Amen. I'm saying Mama Shangu, thank you very much. Ukuthi uNkulunkulu has helped you. And uNkulunkulu is going to help you. You are building this church. This is a well-balanced church. Ngithanda nendlela enhleli ngayo. Mina ngikhulele eNazarene. Besihlala so. Amadoda one side. Abomama kuphela lento ukuthi uthando lwami kungathi umuntu ubheka umuntu wakhe la ngoba abantu babeze sontweni bakhohlakele bayakwazi nokusiposition bayaza ngeke ipheli service bangathanga tshela makhelwane ukuthi uyamthanda. Amen. Amen. Can we go to the teaching of today? Yes. Amen. Amen. Sincerely, 2 hours. Amen. Let us go in the book of Genesis, chapter number 12, verse 1 to 3. Amen. Ngicela bese uyangifundela. Ukubizwa kuka-Abraham. uJehova wathi ku-Abrahama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu. Yes. Wena ube yisibusiso. Ngiyakubabusisa abakubusisayo, nokucelekisayo ngiyakumcalekisa. Imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Verse number 7. uJehova wabonakala ku-Abraham wathi,
lelizwe ngiyakulinika inzalo yakho wamakhela khona ialtar uJehova owayebonakale kuye. Abba Father, Abba Baba, ngikhala kuwe, ngithi ngikhala kuwe, ngikhala kuwe, ngithi the Lord had said to Abraham. The Lord had said to Abraham. Abafunda isikolo, they will agree with me. Ukuthi the word had, it's a past tense. It's a past tense. Ngizamile ngayisikoleni kancane ngafunda past tense, present tense, past participle, past yayibona labo continuous tense. Now the Lord had said, kusho uNkulunkulu bekashilo kuAbraham. uAbraham lithi iBhayibheli ubabakhe igama lakhe bekuThera. uThera mamfundisi wami beka skillful ekwenzeni izithixo. Bekabaza izithixo. Khabo Abraham bethengiswa izithixo. Ubabakhe beka skillful acraft izithixo. Now uNkulunkulu ufuna ukukhuluma noAbraham, ufuna ukusebenzisa uAbraham. Lithi iBhayibheli uthi Abraham number 1 phuma ezweni lakini. uNkulunkulu akakhulumi nomuntu wesifazane, ukhuluma nendoda. Uthi phuma ezweni lakini. Ayikho into ebuhlungu njengalento esibiza ngecomfort zone. Every time uNkulunkulu wants to introduce you to another system, a system of faith, kunezinto ekumele uzishiye uphume kizo. He wanted to bless Abraham, but beke kambusise uAbraham la bekakhona. Abanye thina bamadoda we are so connected nento zasekhaya, umbilical cord yethu isengakajutshwanga. Umezweni lakini Abraham uthi leave that system yakini. I want to introduce you to the system of faith. Uthi uNkulunkulu uphuma ezweni lakini. Number 2, uthi leave your father's household. Shia nendlu yakini. Uma uthatha umfazi uthi lose umkami. Now you start to build a new family. And when you build a new family, that family must be independent. It must be independent socially. It must be independent spiritually. It must be independent economically. Akwazi uthetha umfazi kodwa umshibulande ekhayini. When you start a family, the family must be independent.
Sometimes if your family is not independent, your in-laws will remote control your family. Bazobe kuyibo bachicha ama channel lapha kakho because you are still connected to them. Inkinga eziningi ezivela emishadweni, it's because thina madoda sihlulekile ukushiya ezinye zezinto. uNkulunkulu wayengadlali makathi uyawushiya uyihlo nonyoko unamathele kumkakho. Bengalizwisisi le verse until 2 weeks back. Then I started to dwell on this verse. Ngoba kunezimo besidlulakise empilweni. Ngahlala ngafunda le verse. Ngathi no man, uyawushiya uyihlo nonyoko namathele kumkakho. Ungabona umkakho baqala kumdelele ekhayini akusiyibo nguwe. You are failing to protect your wife as a man. I'm very good in this. You I know. Yes, I think that's place. Now. Baqala bamdelele is because of you. Now uNkulunkulu uthi Abraham kunesimo engifuna ukudlulisa kiso. Ushadile unoSara anamntwana angazwe bathini kuSara. Because inento uNkulunkulu bekafuna ukuyikhuluma kuAbraham bengekayive kahle sesephakathi kwabo. uNkulunkulu uthi Abraham, go to the land that I will show you. Uthi uNkulunkulu Abraham, you must focus in me for you to reach where I'm taking you to. Yes. Uthi Abraham, kumele urely kimi for you to reach la kumele uye khona. Uthi uNkulunkulu, you must pay attention to me because I'm the one who will be leading you. And uNkulunkulu mambizo Abraham uyaqala umtshintsha igama from Abraham to Abraham. Ithini amen. Amen. Nibantu abamnyama nenkinga yesibongo. Amen. Ninenkinga yani? Yesibongo. Ungasoloko wena uthi awuphumelele nca isibongo sakho ungasazi nokuthi ugogo wakho mhlawumbe wagange emasimini wathola le. Solo ukhala isibongo ungasazi. Ubani uneshoka isibongo sakhe la? Ngithi ubani uneshoka isibongo sakhe la? Ngoba ile sotshelwe sona. Ngiyacholisa hlambo manje. uNkulunkulu umakubiza uthi I will change your name because igama lakho likhuluma nedestiny yakho. Ezweni lobumnyama sisebenza ngesibongo. Ezweni lokukhanya sisebenza ngegama. Every time whenever God is calling someone, umtshintsha igama. Uthi Saul, you are no more Saul, you are now Paul. Uthi Jacob, you are no more Jacob, you are now Israel. Because your name speaks to your destiny. Phumezweni lakini Abraham, uthi uNkulunkulu, I will make you to be a great nation. He's speaking to a man onganalutho. He's speaking to a man onganamntwana. He's speaking to a man mhlawumbe uSara bese baqalile bambiza ngenyumbana. Uthi uNkulunkulu, I want to save your marriage. Phuma kulabantu. Empilweni yethu we want to settle ourselves among people abangasifuni. Empilweni yethu sisesazi dela thina because sithethe impilo yethu ayinikele ebantwini abangasifuni. Uthi move away from those people. Move away from them. Abantu abaningi asikhona ukuphumelela ngoba sigagarela into zasekhaya. Munyaza hluphekisa umfazi emshadweni athi ubaba mvele bekanesithembu kanti uphethe umoya wokujola. Into zasekhaya. 2. Uma sikhuluma about making you a great nation, uNkulunkulu ukhuluma ngeseed. Uthi Abraham, I'm going to give you the seed. Number 2, uthi uNkulunkulu, I will bless you. That speaks of a provision.
uthi Abraham, as I'm the one who's calling you out, I will be your provider. Uma ubizwa nguye unendlela yo providela. Asifundeni Mshumayeli chapter 6 verse number 2. Ngoba uNkulunkulu makhuluma noAbraham kumthethe ukuthi obey. Umufunda uDeuteronomy chapter 28 verse number 1. Lithi iBhayibheli uma nilalela nokulalela lezi zibusiso ziyabuza phezulu overtake. When we start to obey him, uNkulunkulu release ama blessings upon our lives. Shumayeli chapter 6 verse number 2. Amen. Umuntu uNkulunkulu amnika ingcebo nemfuyo nodumo aze angasweli lutho lomphefumulo wakhe kukho konke akufisayo. uNkulunkulu angamniki nokho amandla okudla kukho, kepha kudliwa ngumfokazi. Lokho kuyisifo esibi. Ithi kuyisifo esibi. Uma unamadoda amaningi la ngaphandle asebenza nzima, uNkulunkulu abapha ingcebo. Ithini amen? Amen. Abapha ama position, abapha honor. Lithi iBhayibheli indoda ingasweli next enhlizweni yayo, kodwa uNkulunkulu angayiphi ithuba lokudlaleka kusebenzele. Akuphe konke okufisayo. Uthi masowusebenza nzima angakuphi ithuba lokukudla lokho. Sometimes empilweni yethu we struggle because of our own mistakes. Uthi Deuteronomy 28 verse number 6. Uthi uNkulunkulu, I will bless you going out and I will bless you coming in, if you obey me. Now it is a responsibility of every man asaphile emhlabeni ukuthi enze izinto kahle, ukuze ukuthi into asebenzele nzima zingadliwa istranger. Ngoba lithi iBhayibheli, and the stranger enjoys them instead. Akumelanga ukuthi ubaba makadlulile emhlabeni bese kuvela istranger sizodla imali yakhe nomkakhe for free. Akumelanga ukuthi ubaba makadlulile emhlabeni kuvela umuntu lestradini azothatha konke angakusebenzelanga. Ithini amen? Amen. uAbraham wayeyazi indlela yokuprotect izinto zakhe. And I will prove to you ukuthi iBhayibheli inikeze wonke abantu besilisa into zokuprotect into zabo. Angikwazi ukuhamba ngisebenza nzima kangaka ngilala endleleni iphila ngeebhuli bese kufika uMasaka athathe konke for free. Lokho akumelanga kwenzeke. Amen. Amen. Kuyi-responsibility kababa ukuthi abize izingane zakhe bese uyazibusisa. Ubaba uthi asaphila ngoba ubaba ophila empandeni kaNkulunkulu kunento azibonayo before azodlula emhlabeni. Kunento ekhulunywa umama nami yangicaka. Mina ngani kwama instruction ngafakwe emotweni. Bathi kusasa siyahamba ngathi siyakuphatha uzobona. Afika la ku-empty man benganabantu sangena lapha kuloya mnyango. Bathi nala uyakubona. Ngathi ya bangidosa ngesandla. Bangifaka kaKwekwezi FM bathi uyabona. Bathi lo David Inkosi uzotake over. Bangifaka kule radio station. Bathi lo David Inkosi bangithatha. And I was asking myself kwenzakalani na? Into yokuqala irresponsibility yobaba wonke ophilayo ukubusisa abantwana bakhe asaphila. It's so painful that there's a black nation sifuna ibusiso kubo baba bethu bangasekho emhlabeni. Ungenapho nezindaba ezaka babakho nomamakho bowukuphi? Amen. Bowukuphi wena?
Number 2, irresponsibility kababa ukuthi abusise nabazulu bakhe asaphila. Uma ufuna incwadi kaGenesis chapter number 48 verse number 13 ukuya ku verse number 22, lithi iBhayibheli uJoseph bekana 2 yamadodana uEfrayem noManasa. Lithi ubabakhe uJacob wathi uJacob bambona ukuthi sekayagula. Lithi iBhayibheli uJoseph wabathatha wabaletha kuye. Lithi iBhayibheli uma bafika kuJacob uEfrayem bekomncane uManasa mkhulu. Lithi kodwa babakhe wafika waphambanisa izandla. Wathi makafika phambanisa izandla, lithi izwi likaNkulunkulu uJoseph yamxaka lento. Uthi ngoba isandla sika right by right bekumele ngabe siku first born. Isandla sika left bekumele ngabe siku second born. Kodwa makafika izandla zaphambana. Ngoba bekayindoda kaNkulunkulu. Abantu abadala bayamazi umntwana abazothi makafa bona besaxosha abanye la ekhaya. Ebibheki kunenkinga abantu bayalwa ukubanga izindlu. Ugogo ufaka ukudla la. Ababukele mabadla. Lo odla ngo right besaphusha abanye ngo left uyabona lo uzoba nenkinga lo. Yoba khipha bonke la ekhaya. Hayi thini amen. Amen. Udla ngo right ngo left uyabaphusha. Bible iqhubeka lithi in the book of Genesis chapter number 49, uJacob wabiza amadodana akhe wonke and he started to bless them. Oh yes. Ngiyazwakala bazalwane? Yes. Isibusiso mazwi. It is a responsibility of each and every man ukuthi akhuluma amazwi okuphile ebantwaneni bakhe. Yes sir. Let's Bible in the book of Genesis chapter number 27 verse number 4, 25, 27 to 29. Isaac wabusisa uJacob. Umama wakhe kaJacob wayelalelile uIsaac akhuluma noEsau. Athi mfana wambheka la, hamba ungifunela isilwane ungenzele ungilethele igawulo. Lithi iBhayibheli umama lalele wabiza uJacob. WaJacob iyala emva kwendlu wena thatha masinya bese uyabeka. Lithi iBhayibheli nayi secret. Uthe uIsaac sekasuthi wakhuluma isibusiso. Isibusiso siphuma emzalweni osuthi. Ithini amen batabashi. Amen. Asiphuma isibusiso emzalweni ongasuthanga. Umumzala angakasuthi akuphumi next. Yebo. Uma bishop angakasuthi akuphumi next. Angasutha khaya labashanda lamasiyana. Athi baba ngiyambona. Hey Nkosi. Ngoba esuthi. You know, as a father, your sons must know your God. Hey. Your sons must know your God. And it is a responsibility of the son. Uthwala inkuni zikababa bakhe makiwe emhlatshelweni. Yeah. Okay. When Abraham uNkulunkulu amthesta uthi uthatha uIsaac. Mawuthatha uIsaac your only son. Uthambe wenza ngayo emhlatshelo. Lithi iBhayibheli uAbraham uthatha izinkuni uzithwalisa uIsaac. uIsaac ukhuluma nawo amagama. Uthi baba izinkuni ngiyazibona. Kodwa uphi umhlatshelo? Uthi uAbraham uNkulunkulu uzobonelela. When uhambe ngokuthembeka phambi kwamadodana akho, bayakhona ukuthwala izinkuni ngokukhululeka ngoba bayamazi uNkulunkulu wakho ukuthi uyabonelela. I wish I'm speaking to someone. Ngoba bayamazi uNkulunkulu wakho ukuthi uyabonelela. La ngiyafisa ukuthi abantwana bami bangangikhonza ngisidlozi. Kodwa mangidlulile emhlabeni, bathi kunenkinga ngiyadlula ngoba uNkulunkulu kababami. Yes. Amen. Ngoba uNkulunkulu kabani? Bambonile njengobaba ngihamba noNkulunkulu. Yes.
Amadodana athatha instruction noma indlela angayiboni. Uthi Abraham sikhuphuka intaba Isaka. Khumbula uNkulunkulu uthe kuAbraham, come, I'm going to bless you. Uthi uNkulunkulu makhuluma noAbraham uthi I will make your name to be great. That speaks of influence, that speaks of legacy, that speaks of power. Uthi I will make your name to be great. Umufundi incwadi kaMshumayeli chapter 7 verse number 1 lithi iBhayibheli igama elihle lingcono kunamafutha abizako. Yes. Noma ungaba intombazana ugcoke kahle kangakanani ube nefike engaka igama lakho malibilibi man. True. Ethini amen. Amen. Noma ungaba nemali engakanani la eMamelodi Yes. igama lakho malibi libi. Uthi uNkulunkulu Abraham uma uphuma ezweni lakini ushiya zonke lento bowuthembele kizo uqala uthembela kimi, I'll make your name to be great. Abantu badla igama, abantu bagcoka igama, abantu bahlala egameni, abantu badrive igama. The first thing about to tell him what they about in Kamala. Because Kulomshaba is all about the name. Now the Bible is saying, I will make your name to be great. Awukwazi ukuthi uyindoda mawufa negama lakho life. When you don't keep your promises, your words and your name loses authority. If you are a man and you don't keep your promises, your name, kamalako, namazwa aphume emlomeni wakho, they lose authority. The Bible, the name of Jesus was exalted above any other name. That in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. In this world, it's all about the name. Amen. But Abraham will make your name to be great. Uthi Abraham will make you to be influential. Umuhambe ngokuthembeka bheka uDavid uyafika ngelinye ilanga in the book of 2 Samuel chapter number 9. Uthi ungabe usesekhona yini osasele endlini kaSaul engamenzela umusa ngenxa kaJonathan. Kunama relationship owenzayo njengobaba angeke ubenefite kiwo kuyobenefita abantwana bakho ungasekho. Bathu khona kodwa isixhwala umephiboche bese kahleli elodiba. No one was going to save him from that place. But the relationship yakhiwa ubabakhe igama laka babakhe lamkhiphe elodiba. The name that you are building today, ngelinye ilanga iyawutakula abantwana bakho bathi bheka lo usemadragsini bathi akakwazi umntwana kaMahlangu uba semadragsini ihlazo lelo asimlandeni. Yebo. But I'm going to make your name to be great. Your children will be moved from Lodibar, from the place in Anali Temba. When your name is great, the Queen of Sheba will come to you. Let it Bible, the Queen of Sheba, segazwile about the name of Solomon. What you know, because of the name. Now let it Bible, Abraham, I will make your name to be great. Every man ophilayo kulomhlaba ungafunga kalenzanga igama lakho. You must make sure that your name iba nesindo.
Ithini amen. Ithini amen. Ithini amen. Igama lakho kumele libe nesindo. Kumele bafuna ukwazi ngawe. Uthi bawahambile bathi hayi man. Le out yazifihla kahle kahle ubani lo. Your name must be great. You must build your name. You must have confidence and build your name. Your name must be great. Bangangikhohlisi ukuthi hayi igama libalekanga banamanga. Why abantwana babo Mandela basabenefita namuhla? Why wonke umuntu athi mina ngwasebukhosini umkhulu wami ubani? Why abatholo baba labo umkhulu babo? They want to benefit. Now more likely igama lakho, the generation to come will benefit from you. Yes, sir. Say neighbor, I will make my name. Thank God. I will make your name to be great. When we're speaking about the name, the great name, we are speaking of legacy. Yonke indoda ephilayo kumele ishiye nawo ama legacy. Number 1, the legacy of morals. Legacy of what? Morals. Muthi mawufila abantwana bakho bakhuzane ngawe. Bathu baba ngabe bekasaphila lokho bengeke ukwenza. Amen. Hayi angiva. Ngiyangiva bazalwane. Uthi ungekho bathi ngabe bekasaphila. Bengeke ukwenze. And ekhumbula, if you are a man of integrity noma sowufila amagama wakho ayaphila kibo. Ingaku Jacob wabatshela straight wathi ngangcwabeli la. Not Joseph, because he was a man of integrity. Wathi mangifa maniphume namathambo ami eGibhithe. Uyothunga yakhe emhlabeni. Bathu baba bekangaphahla ungazophahla jika nembuzi yakho la. Abathi into ziyabheda bathi no. Lokho akwenziwa la ekhaya. Baba bekangakwenzi. Ithini amen. Amen. Every man must leave the legacy of morals. Number 2, every man must leave the legacy of wealth. Must leave the legacy of wealth. It's so painful ukuthi abantu abamnyama makufa indoda kubanga icathulo zakhe nebhantshi lakhe nebhande lakhe. Mabuye emathuneni futhi akathankhambi ngakashekanga impahla zikamfowethu angindaba. Ayikho into abangayibanga vele. Anginda ayikho. Because sometimes we are not generational thinkers. Sisiphilela thina. Ithi makhelwane mawungafa namuhla. Makufika umisizulu kuyobangwana. Ithini amen. Amen. Angithube mara baba ngenoma ikhathi laseposini bathi nemali. Baba khona shiyela noma ngaba 1000 khona abantwana uzothi makahleli. Athi baba ngothi makafa. Wangishiye 1000. Ithini amen. Amen. That is why every man who's here must draw a will. Yeah. Awukwazi ukuthi bazosala babona ucabanisa abantwana bakho. You must draw a will. When I have time one day I will explain these things. Every man must leave the legacy of riches. The legacy of what? Riches. Of riches. I think Deuteronomy 21 verse 15 to 17. Deuteronomy 21 15 to 17. Deuteronomy 21
Ayi labo mama abakholwayo abayifuni yo. Abo mama abasindisiwe. Bathi wena njengobaba uzoyithatha leyo yenza. Amen. Uma umuntu enabafazi ababili. Izani laba bafazi ababili? Abeza abafazi ababili. Uma umuntu anabafazi abanjani? Ababili. Akuze nabantwana abayi2. Simshayeleni izandla uyakwazi ukuhamba lo. Niyambona mfanithi. Upho omunye wesithu kanti. Sheshisa mntana misu. Uyabona uyozoniphumisa ngabo 3 lo. Lethi iBhayibheli uma lo muntu anani Enabafazi ababili. bese kwenzakalani? Omunye ethandeka, omunye aliwa. Lo uyathandwa ne? Yebo. Lo akasathandwa ngithi? Yebo. Hambani nami. Bamzalele abantwana. Bamzalele ini? Abantwana. Othandekayo nowaliwayo. Bese kuthi indodana eyizibulo ingeyowaliwayo. Lo akathandwa. Ile chair yakhe asesikoleni angithi ayifunde. Mayizalele umntwana wabayizibulo. Iwenza kahle uphakamisa ama specs ayawo waphuza. Lo uzalele umntwana waba yini? Izibulo. Qhubeka. Uyakuthi mhla ewahlukanisa lamadodana akhe ifa analo. Ubaba his responsibility ukuthi ifa labantwana lihlukaniswe uye. Okay. Nihamba nami. Makanga yenzi indodana yentandokazi izibulo phambi kwendodana yeshwaliwakazi. Akangathathi unumber 2. Amenze unumber 1. Yes. Noma lo mama kungamfuni. Mara lo ifirstborn yakho. Yes. Kusiya. Ithini amen abo mama basindisiwe. Amen. Enshate namadoda nabantwana ithini amen. Amen. Qhubeka. Kepha avume ukuba indodana yowaliwayo. Avume ukuthi le. He must remain his firstborn. Ithini amen. Amen. Abeka abantu abakhohlakala njengabantu bangasindiswa uphika labantwana balobaba. Ngathi abekho. Into eyenza amadoda azonde isonto elinye ileyo. Nkosiyaba. Hallelujah. Siyabonga. Abantwana bakhe ubafuni. Siyabonga. Amanye amadoda ayathanda isonto. Enziwa ukuthi labantwana babo awubafuni. La isontweni. Ngoba uyamangala uvukela nango 3 ekseni ukuthi empethe ngiyamemeza abantwana bakhe ubafuni. Ayisize Nkosi. Aphinde umemela abantwana bakhe sithani bafuni. Now lithi iBhayibheli lo mama khakafunwa. Mara lo ifirstborn angithi? Yes. Nihamba nami? Lo yini? iBhayibheli iclean ngama firstborn. Please dayaveza ama firstborn. Into ebhlungu ngama firstborn anoabuseka. Ngoba ama firstborn amaningi azalwa bese umama wakhe nobaba wakhe bese bayahlukana. Bese kuba umpi yakhe nakubangisana ngaye asiyekeleni namuhla. Qhubeka lithini iBhayibheli? Lithi kepha avume ukuba indodana yowaliwayo ibe yizibulo ngokuyinika isabelo esiphindiweyo sakho konke anakho. Kusho kona ukuthi uma ubaba aba-ifa anomntwana efirstborn, ufirstborn uthola double udlula laba. Okay. Umama wakhe umthetho kaya kamphathanga. Ufirstborn uthola double. Ngokuba yona ingukuqala kwamandla akhe, ilungelo lezibulo lingelayo. Ilungelo lezibulo lingelayo.
Nithini amen bomama abasindisiwe. Amen. Ngoba lithi iBhayibheli uAbraham uNkulunkulu umthembisile ukuthi be the father of many nations. Umkakhe uSara uspeed up iprocess. Uthi Abraham ngena uHagar. uAbraham uyangena uHagar. uSara solo akazithwali. uAbraham makangena kuHagar. Okuyisifiso samadoda amaningi ukuthi umkakhe akamcela athi awungene lapha baba. Athi manje ngena uHagar kuzala uIshmael. Kuba nempe bakhona ngifungela lapho namuhla uSara uyazithwala kuzala uIsaac. Yes. Lo ngoba umntwana sekakhona la endlini. Lo mntwana lo sekumele ahambe. Ziyezithi ezilimaza bobaba lesikhathi kunganamntwana la endlini lo wakhe bekagugwa. Sekuzelwe lo akasafunwa manje. Siyabaluza namhla we celebrating Father's Day. Kunomunye ubaba usaba nokuthi mangakhala ifoni ivela kulomntwana wangaphandle la endlini isukile pe. Ulindile ukuthi umntwana mangathi happy Father's Day. Yes, yeah. Mara mayingangena isukile. If you are not fixing these things in the house of God, Yeah. baningi abomama bazosurpriseka makushona amadoda abo makafika lapha bathi no kudingeka uJohn la. Because umntwana umfana une responsibility enye kumele ayenze. uIshmael waxoshwa ne? Ngiyakhumbula ngithi? Yebo. But ngiyele kuGenesis chapter number 25 verse number 9. uIshmael wenza njani? Genesis chapter 25 verse 9. Umkamfowabo 25:9. Genesis 25 verse 9. verse 9. Ifundeka kanje. Isaac noIshmael amadodana akhe bambela emhumeni waseMakapela. Now uAbraham asekafile. Kwamele ukuthi kuye lo Isaac azongcwaba ubabakhe. Kwamele kuye lo Ishmael Yes. azongcwaba ubabakhe. Onke abobaba bakhona la. Athi masiphuma namuhla uhambe uyomfuna uIshmael wakho. Because Ishmael is your firstborn. Ungenzeka akekho ku covenant. But Ishmael is your son. Namuhla sithi amadoda abhitha GBV. But inabo Ishmael abazulayo lengaphandle. And uHagar umtshela every day ukuthi uSara umxosha kabuhlungu kangakanani. And umbukelile uAbraham impilo imnandi. uIshmael ubabhitha. Yeah. To every man who's in this house today, go and find your Ishmael. Now Sarah hambolungisa Ishmael indodana kaAbraham. You'll never enjoy your marriage until Ishmael naye abuye ekhaya. Ngoba Ishmael kumele amncwabe naye babakhe. Amen. 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 Salam pass. Ishmael kumele amncwabe babakhe. It's so hard. Kutabanyabo Ishmael, they are still wounded today. Because they were never even given a chance. He's the firstborn. Futhi kuwest thina abantu abamnyama. Uma ubaba hambile. Bathi umntana firstborn mutaguculela ibhaji. Aphathe nenduku. Uthola Ishmael emephakathi kwabantu. Lo ngoba wala emshadweni senguye. Senguye firstborn uphathiswe nenduku. Hamba phambi kwebhokisi. uIshmael ubukelile. Can we go and fix these things and come and preach the gospel? Siyakusilungisa lezi zinto siyashumayela ivangeli na. Yebo.
lize lamkeleke kwabanye abantu. Yes, sir. Oh, yes. Ungafika lakho namuhla uthi indoda yami ngiyakuthanda, adana nami ngiyakuthanda. Uthi asifonele uIshmael. He is your son. Amen. Yeah. He's your son. Amen. Ishmael is your son. Asimfonele namuhla. Akezi uzohlala nathi, but he's your son. Can I tell you this? Why I love this wife? Ungamngeni nabantwana bami. Amen. Yes. Ishmael is your son. Uthe kakaka bakufuni so, abayakufuna. Mawe Ishmael indodana yakho. Uthi indoda yahlupha ihluphi. Mayidle icabanga uIshmael ukuthi udlala la khona. Ishmael is your son. uNkulunkulu will make your name to be great. As a man, your situation must not change your position. When Jacob afika kuFaro, lithi iBhayibheli uJacob wabusisa uFaro. Let me say this kubo bonke abobaba. Kunabantu abazofuna ukushada amadodakazi akho because of your status. Uzoba ngashada nomntana wakho, ushada negama lakhe elikhulu. Angeke ngicede lokunamuhla. Uthi uNkulunkulu, you'll be a blessing. You'll be a solution. Uzoba umkhuleko ophendulekile Abraham. You'll be a blessing to your family, you'll be a blessing to your community. You'll be a solution. And for you to be a solution as a man. Uthi uNkulunkulu makakhuluma noJoshua uthi lamazwi omthetho makangasuke endebeni zakho. Uthi zindle ngawo imini nobusuku. For you to be a solution, you must have the Spirit of God within you. You must study the Word. Because everything is ezwini likaNkulunkulu. I love a Muslim. Uma kungana will, ubaba shonile bathatha iQuran bayibeka la. iQuran yasho ukuthi will ihamba njani. Ngiyalithanda iBhayibheli. Mangana will singalithatha efamily silibeke la. Lithi iBhayibheli amantombazana ayi2 ngoba bekumantombazana bafuna ukubamuka umhlaba kabababo. Baya kuMoses. Bathi Moses nenkinga, uthi Moses yini inkinga? Uthi babethu uzalila kunamadodana sekufika abantu bazothatha umhlaba ngoba sisele simantombazana. uMoses udroya indaba yewili. Uthi umuntu makafile cala lapha. Wena bhuti wakho legcineni. Wena sikolo legcineni. Every man must set up a will. Amen. 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 Now umasinomoya ingcwele is a moya osenza ukuthi si descend izinto. Siyakhona ukuhlukanisa izinto. Umoya kaNkulunkulu. Ncwadi kaJohn chapter 16 verse number 13. Lithi iBhayibheli, the Spirit guides us in all things. As a man, you must accept Christ as your Savior. And masomamkelile uKristu Jesu uzokwamkelisa umoya ingcwele. Umoya ingcwele will guide you in everything. When your name is great, abantwana bakho bamantombazana, they will be tempted to keep your surname noma bashadwa. Mosiyabukela lapha ku TV baba mahlangu. Umuntu athi Dlamini Zuma. Yeah? Bayibiza nge-double barrel. Angeke umntana kasigcini isibongo sakho if your name is not great. Nomntana wami wentombazana ngifisa ukuthi makashada kaWilliams. Athi kule ndoda wo mina ngwakaNkosi Williams. Because your name is great. Your name is great.
Bobaba, let us allow amantombazana ethu ukuthi uNkulunkulu makawasizile akhamba yoshada. Ethini amen. Amen. Ngiyakhuluma ngoba vela ngeke ngiphinde ngibuye la eMamelodi ngizokhuluma nani. Mangibuya vana ngizokhuluma nabo men be Sunday school. Let us allow them to get married. It can be ukuthi abantwana bethu if mama Mahlangu we don't expose them to certain things. Baba ngizinkinga. Lithi iBhayibheli amadodana kaLot, amadodakazi kaLot in the book of Genesis chapter number 19 verse number 30 to 36 asafunda amavesi ngiyakhuluma 30 to 36 amadodakazi kaLot beka kwenye indawo bathi kusezora maba kuleyo ndawo ezintabeni babheka iage yabo but yes sibabadala mos and sibabadala so asinabantwana. Lithi iBhayibheli omkhulu wathi komncane why singadakisi ubabethu bese silala naye to preserve this lineage. When we don't expose amantombazana ethu uma singathathi abanye la amadoda abasejele mama akekho nala isontweni uma singenza ama outreach bayele ejele bayibona amadoda abasaboshiwa sazophuma bazodakisa abo baba bala isontweni baba ngizinkinga angiva namuhla. Ngiyangiva bomama mahlali nayile bathakwe labo baba lapho uma ngalu baba bekangenza esontweni uyakhuthaza ukuthi mama asambise inkonzweni utayiwe lo baba because amantombazana kukhefu avalelekile. That's why we are failing as the church. The more labo sisi bakhula is the more babona intanga zabo babona nesikhathi sibashiya bayaqala baba namaplani ababa nawo athi ubani ngamdakisa la isontweni bayambona naye uLusinyana hallelujah amen. Meni kaphela la ndoda yakho masayithanda isonto kakhulu sothi seyidakiwe ayasiphume ma zoshiya mina le ntombazana uphele lo uyangibusisa lapha ebandleni dakiwe lithi iBhayibheli bathi simdakise lo baba lo asenze njani simdakise. They were trying to preserve the name of their father. Ingozi umuntu lithi iBhayibheli uThamara babazala wakhe uJuda kushona umkakhe uJuda uzodlula so lithi iBhayibheli uThamara wazenza iprostitute. Abanye basebakhulile bayawazi amadoda wenu ukuthi adlula ngakuphi bazozimisa kulelo khona. Let us allow them to explore. Mama Mahlangu babuna ejele la iPitori bobamikisa manje bokhuleke ejele lapho noma sinjalo bazawudakiswa abanye abo baba la sifuna abo baba bangaka esontweni uma ngalo baba ufika right sekadakwe yamikelela bazalwane ukuthi manje mina ngithekele zonke izitulo mama mangaka manga we allow them to explore bangazodakwa. Mama Toteze esontweni akaze la usodakiswa. I'm trying to correct this. Yes. Niyangiva bosisi? Amen. Niyangiva bosisi? Amen. Uma bobaba bezela esontweni abazelanga nina ukuthi nizobadakisa. Ithini amen. Amen. Abazelanga nina. Wena wayinhloko yakho isalihlala ibheke ngapha. Funa udakisa amadoda wabantu. Abazelanga nina la. Lapha besibabona abahleli la namuhla uthi mangibuya after 3 years ungabatholi badakiwe ngibathole bathanda uNkulunkulu badakiswa baba bemabandleni mama uma ngalo lo mntwana emncane kangaka amabele wakhe evukushisa kangaka awakhiphe wonke ezenkonzweni
ufuna ukudakisa abo baba abadala khohlakele ndiye. Then we can understand ukuthi abantwana baze bafinyelele leso simo ukuthi bafuna ukudakisa abo baba. It's because ama-drugs adlangile abafana baphelile. It's because of ijele ligcwele abafana bagcwele lapho. It's because of alcohol. It's because of sexual preferences esinayo lamalanga. Umfana uyadecide ukuthi mina ngisumfana. Ningangiphusheki lezi zinto lezo. Bazongibopha before ngiphume ePitori. Now every man, let's Bible in the book of Genesis chapter 47 verse 2 and 3. Uma uJosepha akhetha abafowabo abayi5 ayobaveza kuFaro. Na iquestion uFaro ayibuza ukuthi yimaphi ama skills abanawo. Ithini amen. Amen. Yimaphi ini ama skills abanawo. Yonke indoda nento ephathiswe yona esandleni. Ufaka zangabuzi age yabo. Uvele waya straight. What is your occupation? Yini skill onazo? Cela ukhuluma kabi. What causes people who are coming from other countries ukuthi ba mushroom baphumelele bane skill abanazo? What is your skill? It's Makelwane. What is your skill? Yabona baba bashamakanga. Baboni khona la. Mawufuna ukuthola amadoda avila phana nakangasebenzi wathola esontweni. Yika amadoda ahlakaniphila kafuna uyosonta atso joina la amavila. What is your skill? Ukhona ukwenzani? Utufaro Joseph uletha abobhuti bakho la eGibhithe. How are they going to contribute to the economy of Egypt? Yekelane nto kujahele ezulwini. How are they going to contribute to the economy of Egypt? Sifuna amadoda la isontweni. How are they going to contribute to the economy of this church? How are they going to contribute? What skill are thou? Bo mama, how are you contributing to the economy yakho? Ngoba lithi Bible in the book of Proverbs chapter 31. Mfazi ohlakaniphile uvuka ekseni ame ngasekhoneni athukile athengisa. How are you contributing? Mantombazane, how are you contributing kwi-economy yakini nale yakulo mshado ufuna ukuyakiwo? What skill are thou? Yini into khona kuyenza? Ithini amen. Amen. Hayi nina niyangikwatela mina ngiyavala ke mama Hlangu nangengiphinde. What skill onaso? Mabafika eGibhithe. Zamba babuza ukuthi unangakhi abantwana. Zamba babuza ukuthi ushade nobani. Bathi uzocontribute kanjani ku-economy yethu? That is why sajabulela ukuthi World Cup ithethe eFrance kanti World Cup ithethe eAfrica. Because mawufika eFrance bathi yini skill sakho? Mawunaso esiright abasidingayo bakunika le citizenship yabo. But so ala eFrance. We'll continue to blame the government. That is why the government makafuna ukuvala isonto kuqala. Li contribute ngani ku economy? Makabanga ukuvala. Into yokuqala thani ivathi lesonto. Li contribute ngani? Labantu abagcwala lapha esontweni ba contribute ngani?
Ngoba abantu balapha esontweni uthi take it, I receive it in the name of Jesus. Your business is growing. Yes, man of God. Uyabuyela uyohlala. How are you going to contribute? They are doing something. When you have contributed positively, so your name will be great. Your name will be great. Your name will be great. Imali sezandleni zethu. Qhubeka uthi, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Lithi iBhayibheli uNowa adakiwe. Lithi wabangqunu. Walala. Uza amadodana wakhe. Eyiwani ifika ihlekisa ngoNowa ngobungcunu babo. Ngahlekisa ngobungcunu bakayihlo. Lithi abanye bafulathela. Bathi bavala ubababo ubungcunu bakhe. Lithi iBhayibheli uthe makavuka wakhuluma isiqalekiso kuloya. Ubaba akasindiswanga awusindisiwe makavuka. Makavuka. Lithi iBhayibheli wakhuluma isibusiso kulaba. Wathi ihlazo lami ngaliphakamisi. Ihlazo lami nilivalile. uNkulunkulu uthembekile. Uyakwazi ukuba protect abantu bakhe. Umuntu ubhala ngishilo ngathi situation yakho must not remove from your position. The fact ukuthi uNowa bekadakuwa bengashuta kaseso ubaba. Yes sir. uAbraham uhamba noSara bayongena. uAbimeleki uthatha uSara umfaka la endlini. Lithi iBhayibheli yapoka indlu. Abantu baba namathumba. Abantu bagula. Emkhulo wami loyo mama yo. Kuthi othinta umkama abe namathumba. Baba namathumba. Baba namathumba. Bapoka lapha endlini. Lithi iBhayibheli wonke umuntu lapha endlini nesibeletho savaleka. It should be your prayer as a man. Ukuthi ngoba lo mfazi ngimshadile. Yonke into esibona ukuthi powerful ukudlula mina. Ayithi mayimthinta into zayo sibhede. Yonke into esibona ukuthi powerful. Mayisondela kuma bishop ungekhohlanga. Asa kusondela nje athi efoni ingene bathi ka seyishayisile. Hawu inkomo seziyafa. Lithi iBhayibheli endlika Abimeleki. Into zakala saphetha. Ngoba thinta umfazi ongathinto. Akulo mkhuleko wakho njengomama. Ukuthi ongenela indoda yakho. Abambe issue ye 12 years. And it's in Bible for 12 years. For 12 years. Ngoba uthintela ngathintwa khona. Alikwabheka la. Bavaleka izibeletho. Waqala amathumba endlini. Wabiza uAbraham, wathi Abraham woza la. uAbraham udelela ngamabomu. Uthesta uNkulunkulu. Uthi inkosi bheka. Uthe you are going to protect me. We are going to make my name to be great. Atilinge ngalo mfazi ngimphosele kwenye indoda ngibone ukuthi uzongivikela. Lithi iBhayibheli wamila amathumba. uNkulunkulu mawuphumile ezweni lakini une special protection for wena. Usabe ukuthutha kohlala nendoda yakhe sentini. Usho ngaba sisibafundile banamazipha amade angisabi next mina. Akena lapho zongena uyavala. Ithini amen. Mbophile indoda yomZulu. Mbopha mkhulu kwenu. Yebo. Yebo. Mbopha mkhulu kwenu. Yabo ngihandsome njani? Ngoshiwe yo.
Lethi iBhayibheli mama. Bagcwala amathumba. Ngoba uNkulunkulu uthi I'm going to bless those who bless you. I'm going to curse those who curse you. Lethi iBhayibheli uAbimeleki. Wathi uzala. Abraham kwenzakalani lo? Uthe usisi wakho wathi Abraham vele usaka bekusisi kaAbraham. Bekusisi wakhe reg bekakhuluma iqiniso liqiniso. Bekumzala wakhe bekusisi wakhe nihomo libuyela chakeni. Lethi iBhayibheli emva kwalokho uAbimeleki wathi Abraham asenze so angisakufuni la. Umubheka lapho kube ne transfer of wealth. Uthe uNkulunkulu kuAbraham I'm going to bless you. But umthethe ukuthi uAbraham athestweke ngomkakhe ukuthi uNkulunkulu ambusise. Lithi uAbimeleki wathi Abraham buya la. Thatha na imfuyo. Thatha nawo. Angifuni uphinde ngikubone kulezwe lami. Ufuna nani futhi? Abraham naye wabheka wathi naloki. Because uNkulunkulu has promised Abraham that I'm going to bless you. I'm going to bless those who bless you. I'm going to curse those who curse you. Abayizwa kancane lento babheka Exodus 14:14 athi akothula wena bese mina ngiyakulwela. Inkinga yakho when people start to curse you ufuna ubaphendula wena. Kanti uNkulunkulu uthi I'm going to bless those who bless you. I'm going to curse those who curse you. Uthi uNkulunkulu all the people will be blessed through you. Ngisambhekile le verse. All the people will be blessed through you. Uthi Abraham, you are going to be the gate. Oh my God. Oh my God. Kunabantu abahlala eMozambique ekhaya. Wasuke eMozambique weze South Africa. Every month uthumela ukudla ekhaya. That person has become a blessing to that family. uNkulunkulu is blessing that family through this person. Uthi uNkulunkulu, when you move out of your comfort zone and start to follow my lead, I'm going to bless you. Abaphuthi baka Joseph, they were blessed through Joseph. Bathi bayamthengisa kanti abazi ukuthi benza indlela. The family of the prostitute yasinda because of a prostitute. Elithi iBhayibheli yathi prostitute uma ngizomsiza ngizongenzelani. But no phoseli lapho ngale. Sizothi thina masifika masibona lapho lithi sizawudlula lapho. But here's the condition. Ozophuma sizombulala. Your family will benefit out of you when you start to be obedient to the word of God. Oh, Abraham trusted in the Lord. Oh, Abraham delighted in the Lord. Oh, Abraham committed his ways unto the Lord. Oh, Abraham was still before the Lord. Oh, Abraham waited patiently upon the Lord. Until Sarah azama speed up the process. Every time uNkulunkulu makathi uzokwenzela into, don't try to speed up the process. When there's a prophetic word that has spoken upon your life, don't try to speed up the process. Delay kaNkulunkulu akusiyona idenial. Konke athe uNkulunkulu uzokwenza. Ungazami ngamandla akho ukwenza first into zikaNkulunkulu. uSarah tried, Ishmael was born. Verse number 7, the last verse, sesiyakhuleka. Lithi iBhayibheli, and Abraham builded an altar to the God who appeared to him. And Abraham builded an altar to the God who appeared to him. What is an altar? An altar is a place of exchange. An altar is a place of communion. An altar is a place where the natural meets the supernatural. But abamnyama bala iMamelodi banomsamo. Manenzi izinto zenu miyozibika lapha ealtarini nithi nihlangana nabakini emsamo. uAbraham understood ukuthi uNkulunkulu maseka kwenzela izinto, you need to build an altar for him. I-altar olami ngisengakalakhanga kahle. My altar lakami masengilakhile baba. Umntana noma gula ngingekho uyahamba uyohlala khona. Uthi indawo kaBaba la hlangana khona noNkulunkulu.
hayi makangiva nithi mina makagula ngingekho abamgijimiseli ka doctor uthi ngiyoqala la ubaba hlangana khona noNkulunkulu because there is a meeting place with the Lord. Lethi Bible uAbraham build an altar. uAbraham yakhumbula futhi nalesa sikhathi bano Isaac bayele he built an altar and called the altar the Lord will provide. Ngiyacabanga uIsaac belithi izimo mazibheda akike ngambona uNkulunkulu aveza imvana entabeni uNkulunkulu kababami abuyele kulelo altar. What is an altar? It's a place of sacrifice. Ila senzela khona imihlatshelo. What is an altar? It's a place of atonement. Indawo yokuhlenga kwethu. What is an altar? It's a place whereby sifike sihlangane noNkulunkulu and be still. Into zibheda sifike sihlale khona. Lithi iBhayibheli Abraham built an altar. Every man who's in this house, go and build an altar in your house. Iba ne-altari lakho ekhaya. Iba ne-altari ekhaya. Iba ne-altari ekhaya. Iba ne-altar lomkhuleko. Iba ne-altar of thanksgiving. Yonke ibhizinisi oyibonayo la eMamelodi akusi business. Inomoya drive business. No ithi uyaqhina mara wayena igcwale wona ungaqhina noniqhina kahle udlula yena. Uyalazi altar lakhe wena ulazi. Abantu abangakholwa they are so faithful to their altars. That is why each and every year baye bayohlaba bahlabela ama-altar wabo. uAbraham wayazi ukuthi uNkulunkulu when he has elevated you, you must build an altar. Lethi iBhayibheli lelilanga abaprofeti bakaBaal nomprofeti uElijah. Lethi iBhayibheli bekumele prove ukuthi umuphi uNkulunkulu onamandla la. Lethi izwi likaNkulunkulu kwathiwa kuletha amabhula ayi2. Lethi iBhayibheli abaprofeti bakaBaal bakhi altar labo. Bakiti minyonga la nyoza miskitela mahanga. Ay baya ba. Wa umprofeti kaNkulunkulu. Wathi kulela phezulu mhlawumbe uNkulunkulu wenu lele babizana lethi iBhayibheli there more than 400 who came to that altar. Lethi iBhayibheli baqala basisika ngoba umuntu maze altarini anti ngabi khona uyaqala uyasika ngoba there's no altar without the shedding of the blood. Lethi iBhayibheli baqala basisika ngoba bukela uprofeti kaNkulunkulu. Lethi izwi kaNkulunkulu wathi hayi madoda usuthi uNkulunkulu wenu lele ufile athi mbize wami uNkulunkulu. Lethi iBhayibheli wathatha the 12 stones which were representing the 12 tribes of Israel. Lethi uNkulunkulu wafaka e-altarini. Lethi iBhayibheli wakhupha umgodo omkhulu around the altar. Lethi iBhayibheli wathi ngilethele namanzi. Lethi iBhayibheli baqala bagcwalisa amanzi. Lithi they know ukuthi bafaka ipetrol vele emazulwini bagcwalisa amanzi. Waqala wabiza unguye enginguye. Waqala wabiza ongabonwayo. Wamemeza wathi wena uNkulunkulu ophendulayo. Phinda bese uyaphendula namuhla. Lithi izwi likaNkulunkulu bambukela bathi uyadlala lo. Simemezile imini yonke thina. Lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ophendulayo. Waphendula ngomlilo. Oh yes. Bonke laba abafunayo ekeni kuhamba ukuza izindaba. Hambe altarini lakho. Abraham knew with what will sustain him. I-altar yakhe uNkulunkulu. He trusted in the Lord. He trusted in the Lord. He trusted in the Lord. It's a Bible. Abraham built an altar. I don't know ukuthi uNkulunkulu utheni kuwe njengobaba. But lokho akushilo hamba ukwenza. Angeke kwenze sense kwabanye abantu. Kodwa kwenze sense kuye. Bakhona bobaba beze nabo unkosikazi wabo la. Ngicela beze la phambili. Ngicela beze phambili. Bless me now.
heart. And ngiyatshela imishado yabo will never be the same. Because they've spoken a blessing upon their wives. Once when you go back home, umunendoda futhi baba ngicela ungenzele ifavor namuhla. Noma ungayibona ngathi dawe kangakana uthi akungibusise namuhla. Ukuzithobe and allow your husband to speak a blessing upon your life. Allow your husband to speak a blessing upon your life. Lithi iBhayibheli ayikho into eshuma yezindoda i1 inkambo yongayo. Indoda noma ungafaka ithende ushumayela usukuma isishosho iyahlala mwebiyele ekhayide man. Labantu zenabo from a Witbank. Wayengabazi labantu abasukumile lapha esontweni. Udlala ngathi umuntu. Noma ungenzani. But inkambo yomkayo. Happy birthday to you. Thank you very much, Mama. We need more men in the house of God. May the Lord bless each and everyone. Abantwana basekhaya ngicela namuhla uzenzele ifavor. Kunento ehlula abathakathi. Isibuso sithola kuyihlo namuhla. Akufonela ubaba wakho wasahlala nomunye umfazi extension 6. Ubaba unjani athi ngikhona. Uthi ngicela ukuza ngizobona. Athi namuhla uthi ngicela ukubona baba. Mawufika kuye uthi baba nayi 10 rand. Ngicela ungibusise bese ngiyahamba. Ngicela wenze njani? Bese ngenza njani? Angizingeni izindaba zakho zakama mncane nomama bengekho. Cela ungibusise bese ngiyahamba. I can guarantee you uma kunento edlula imithi yabathakathi ileso sibusiso. Banye bethu abantwana bethu sifuna abalotsholwe mara awuzwani nobhuti wakho ende uyimalume uyi1 and amalobola receive umalume. Ihuko stakisa izinto mosemsini wakho. Ubhuti wakho uye kumele azokhuluma lezi ndaba. And awuzwani naye manje bazoza njani abantu basemzini bayothola ubani awukhambe ulungisa manje awuhambe namuhla ulungisa and start to experience the blessing of God. I don't know who I'm speaking to today. I don't know who I'm speaking to, but uNkulunkulu wazile. uNkulunkulu wazile. I want us to stand up. Ningasukuma bomama. Thank you very much. Maranyele nathandazela before. Tela kuba umkhuba wethu. Mawungana mali baba. Umbiza umguqisa umthandazele. Ngoba uNkulunkulu every time masiya kuye njengamadoda siyokhala ubheka abafazi bethu athi ukushada kuyingozi lapho ungajaheli phansi. Ngoba ukuphumelela kwakho sekuncika kulomfazi. uNkulunkulu ubheka lo mfazi athi lo mfazi makangajabulanga uthole next. Sibaphathe kahle. I want us to lift up our hands. And I want you to pray. I want you to pray today. I want you to pray today. Whatsoever uNkulunkulu has set you free. Whatsoever has set you free. I'm a breadwinners in the house. uNkulunkulu yokhulula izandla zabantwana benu. Akekho umuntu ophila kabuhlungu njenge breadwinner uyinela abantwana isikwabo nabahleli. And usathana ukopha izandla zabo bakhona ukwenza next. As from today, mawuvuka ekuseni mfo, uzibeke esipilini. Uthi isiphi skill enginaso. God can help me to contribute economically. Ngiyazwakala ne? Ngiyangiva bafo. Asikwazi ukubhadala umuntu okhuphuka isivolume nowehlisa isivolume esontweni. Noshaya keyboard noqala iculo asikwazi. Yibo laba kumele bavele bathi mfundisi nako. Because izandla zabo zibusisekile. Amen. Say I'm blessed
I am blessed. 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 From the scalp of my head From the scalp of my to the head sole of my feet. to the sole of my feet. I am healed. I am healed. I am healed. I am healed. From the scalp of my head From the scalp of my to head the sole of my to feet. the sole of my feet. My hands, you are so blessed. 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 Whatever you touch Whatever you touch shall increase. shall increase. Whatever you touch Whatever you touch shall multiply. shall multiply. In the name of In Jesus. the name of Jesus. In the name of In Jesus. the name of Jesus. In the name of In Jesus. the name of Jesus. My feet, you are so blessed. 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 Wherever you tread upon, Whatever you are tread upon, the land is yours. the land is yours. Zinyawo zami nibusisekile. Inyawo zami zibusekile. La ninyathela khona. Lali nyathela khona. Indawo ingeyenu. Indawo le. Ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Mami submit the fruit of my womb. Fruit of my womb. You are so blessed. You are so blessed. In the name of In Jesus. the name of Jesus. Awunanto ezawuhlala. Awunanto ezawuhlala. Eyoba isikhubekiso. Yoba isikhubeko. Eyoba isiqalekiso. Yoba isiqalekiso. Ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Zonke izitha zami. Zonke izitha zami. Bonke abafuna umphefumulo wami. Bonke abafuna umphefumulo wami. Abazi sukela namuhla Amazi kusukela ukuthi namuhla. kuneyingelosi Kunemelosi. ezihaqa ikhaya lami. Esathi ikhaya lami. Bonke bengibahlalisa enhlizweni Bonke bengihlalise ngenxa yobuhlungu abangizwise bona. ngenxa yobuhlungu bangizwise. Ngiyabakhipha namuhla. Ngiyabakhipha namuhla. Konke ukugula Ngoba ukugula okwangena empilweni yami okungena empilweni yami. ngenxa yokungaxoleli Ngenxa yokungagoleli. kuyaphuma namuhla Yaphuma namuhla. ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Ngibusisekile. Ngibusisekile. My name is great. My name is great. I am a blessing. I am a blessing. People will be blessed through You me. will be blessed through me. In the name of In the Jesus. name of In the Jesus. name of In Jesus. the name of In the Jesus. name of Jesus. In the name of In the name of In the Jesus. name of Pray, Jesus. just pray, 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 pray. Jesus Christ, Father Lord. Jehovah. I humble myself, Jehovah. Lord, we I bless your humble name. myself unto your feet. Thank you, Lord. We adore you. Lord,